Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Mopa Link Road contractor buried a spring at Tulaskarwadi in the rush to complete the road works. The villagers have been using the spring for generations. The water was used for household and cooking use. The people were dependent on water since 80% of the time there is no tap water. The flow of water has been completely blocked. It seems that the completion of the link road at Mopa has become a top priority for the Goa government. The clearing of plantations and levelling of the land is taking place at a hectic pace by turning a blind eye to the tears of the affected farmers. Contractor has buried a spring which was flowing through Tulaskarwadi village, locals claim. People depended on the spring for generations for water. Mopa Link Road contractor is levelling the land and doing soil testing at different locations. Contractor continues to bulldoze thousands of fruit-bearing trees, locals say. आज तुम्ही पळोवंक शकता की आज तुळसकरवाडी जी झाडां जी कटिंग करपाचें काम चालू आसा. एक्चुअली कटिंग म्हणूंक शकना तेका, ती अक्षरशः बुलडोजर घालून सगळी निस्त नाबूद करता. बुलडोजर घालून ती उडयतात आनी ती मागीर जमनीनी पुरतात ती झाडां. अशें हेंचें सद्या काम चालू आसा सद्या. आज आमच्या तुळसकरवाडयेर जवळ जवळ एक 70 ते 80 घरां आहात आनी सगळे लोक जे आसात ते काजूंच्या झाडांचेर डिपेंड आसात. आणि आज ही काजूंची झाडां जी आसात ती सगळी आज उडयल्ली आसा रस्त्याच्या कामाक लागून. रस्त्याक म्हणल्यार आज जो रस्तो जो चालू आहा तो एक लिंक रोड फ्रॉम धारगल टू मोपा एअरपोर्ट, एका जो लिंक रोड एक करपाचो आसा तेका लागून ही झाडांचें कटिंग चालू आसा. आणि लिंक रोड आहा न्हू तो एके सायडीन लिंक रोड जो आसा न्हू तो स्पेशली तो एरो सिटी जी थंय जावपाची आसा न्हू तेका लागून करपाक आहा ते. ह्या व्हडल्या लिंक रोडाची एअरपोर्टाक गरज ना कशें आमकां जाल्यार दिसता, कारण हांगा एक हे सायडीन एक व्हडली एक एरो सिटी म्हणून जावपाची आसा आनी तेका लागून तेंच्यांनी 16,000 लाख जमीन एक्वायर केल्ली आसा ऑलरेडी तेका एरो सिटीक लागून. सो आयज जर तुमी पळोवंक वचत जाल्यार आमी 3 दीस जाले आमी सरपंच हांगा गेले, पंचायतीन गेले सरपंचाक मेळपाक. जाल्यार पयले दीस गेले सरपंच थंय येवंक ना की कोण पंचायत बॉडी येवंक ना, कोणूच येवंक ना. दुसरे दीस मागीर परतून गेले आमी आनी मागीर पुलिसांक आपोवन मागीर सरपंचाक आपयलो थंय. Story by Ashmita Polji for Herald TV. Villagers of Maya have vowed to keep their agitation going till all the conditions are met by the ore transporters. They also demanded that inquiry be started against Bicholi police inspector and deputy collector for arresting the Maya Sarpanch and Panchayat members. Protesters said the mining transportation which was started through Maya village was totally illegal since as per Supreme Court directives, no transportation can take place through the village. Villagers of Maya have vowed to keep their agitation going. They demanded that ore transporters meet all the Pollution Control Board guidelines. They alleged that Pollution Control Board has not been told about the route. Protesters demanded an inquiry against Bicholi PI and Deputy Collector. बिचोलेचे PI आणि डेप्युटी कलेक्टर यांच्यांनी जी अरेरावी चलयल्ली आसा त्या हितून मयेच्या नागरिकांक आणि 17 फेब्रुवारीचेर आमचे 18 फेब्रुवारीचेर शिरगांवच्या आमच्या नागरिकांक अटक केली. तांकां बेदम मारहाण जाली. जशें हनुमान परबाक थंय मारहाण जाल्ली ती जशी बेकायदेशीर आसली तशी ही सगळी जी कृत्य केलां ते बेकायदेशीर आसले. ह्याच्यार सगळ्यान व्हडलो कळस म्हणून काल आमचे मये गांवचे सरपंचा सीमा आरोंदेकर हांकां प्रत्यक्ष म्हाका आनी आमचे इतर नागरीक जे आसले 8 जाण तांकां सगळ्यांक अटक केली. थंयसर सकाळीं आमकां येले, च्या ना उदक ना जेवण ना, सांजचे आमकां 5 तेंच्यांनी सोडले. आमच्या कडल्यान बॉन्ड सायन मारून घेतले. हें चल्लां कितें हेंच कळना. हें सरकार पब्लिकेक लागून आसा काय मिनेरांक लागून आसा काय ह्या ट्रान्सपोर्ट बिल्डरांक लागून आसा. सुप्रीम कोर्टाचो आमकां भंय घालता की सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिल्ली आहा ट्रान्सपोर्ट करपाक ऑप्शनवर. जर सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर तांकां ट्रान्सपोर्ट करपाची दिल्ली आसा जाल्यार नियम पाळपाची ऑर्डर कोणाकूच ना. आनी हे नियम पळोवप कोणी? हे नियम कोणी लोकल नागरीक आहा तेंच्यांनी पळोवप. आयज तुम्ही पळया मयान जो रस्तो जो आसा त्या दोन्ही वाटेल्यान पायपलायन आणि जी केबल आसा तेजें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. नवीन पायपलायन घालता. गेली 2 म्हयने जाले मयांतल्या लोकांक उदक म्हणटा तें मेळना. पायपलायन
घातलेली पाईपलाईन जी आसा ती जवळ 15 कडे आता फुटलेली आसा. आता प्रत्यक्ष त्याचे उदाहरण तुमकां पळोवंक मेळटा. हेचे फोटो सगळे जाय जाल्यार आमचे कडेन आसा. आणि अशें आसतना सुद्दां लोकांचे हाल करून हे ट्रान्सपोर्ट हांगासर व्हरत आसा. आमची पयल्यान पयली मागणी आसा आयज की हो ट्रान्सपोर्ट जसो इल्लिगल आसा तेका लागून ताबडतोब ज्या डेप्युटी कलेक्टर दीपक वांयगणकार आणि जो महेश गडेकर PI आसा बिचोले हांकां ताबडतोब तेंचेर सरकारान कारवाई करची. कित्याक इल्लिगल तेंच्यांनी आमच्या गांवच्या सरपंचाक अटक केल्ली आसा आणि त्याच्या बरोबर इतर नागरिकांक अटक केल्ली आसा. तांकां कायदो लागना काय कितें? जे ट्रान्सपोर्टर आसा, बिडर आसा, जे ऑक्शन व्हरता तांकां कांयच कायदो लागना, वाहतुकीचे कांयच नियम लागना. फक्त पब्लिकान लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाचें. हें कोणाचें काम पळोवपाचें? हो प्रश्न आमी आयज सरकाराक विचारता आणि आमी मागणी करता की तेंचेर जो पर्यंत कारवाई जायना तोपर्यंत आमी आंदोलन चालू दवरतले. त्याच बरोबर फाल्यांच्यान खंयच्याच प्रकारचो ट्रान्सपोर्ट तेंच्यांनी नियमाची पूर्तता केल्या शिवाय जावचें ना हेची खबरदारी घेवची. With a delay in forming the government in Goa, this has raised several rumors and speculations that things aren't good within the BJP. However, on Thursday, BJP State President Sadanand Tanavade said there is no infighting, all issues and confusion are solved. BJP will form the government by the 21st March once the observers are in Goa. There is no infighting within the BJP party, says Goa BJP State President Sadanand Tanavade. Observers to arrive in Goa post-Holi. Government formation on the 21st and the 22nd of March. दिल्ली को विजिट किया था. वो जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का जो डिटेल सब था वो सब क्योंकि चुनाव रिजल्ट होने के बाद, क्योंकि एक्चुअली पहले जाते थे थोड़ा सा वो टाइम एडजस्ट नहीं हुआ, तो इसके बाद में हमें कल बैठक थी. हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, BL संतोष जी और हमारे प्रभारी देवेंद्र फडणवीस जी, CT रवि जी और मैं चीफ मिनिस्टर हम सबकी कल बैठक थी और बैठक में पूरा जो डिटेल था वो हमने रखा है. जे कितें आसा पळय ते ऑब्जर्वर येतातच तुमकां सगळ्यां कडेन उलयतले. ऑब्जर्वर येणार साधारण 21च्या नंतर, कारण होळीच्या नंतर, कारण एक आता तर 2-3 दिवस होळीमध्येच जाणार. ग्रैंड इंडक्शन स्वेरिंग इन रहेगा क्या प्राइम मिनिस्टर? हाँ, आता ग्रैंड इंडक्शन डेफिनेटली रहेगा. बड़ी मोठ्या कुठेतरी होणार. सर, गव्हर्नमेंट फॉर्मेशन जावपाक कितलो टाइम कित्याक लागता? अरे पण ते गव्हर्नमेंट फॉर्मेशन गोंयचोच विशय ना न्ही, 4 राज्यांचो विशय आसा आणि त्यामुळे एकाय राज्यान अजून जावना आणि ताका एक करतकच होली जातकच सगळ्या राज्यांनी जातले ते. MGP चे त्या संदर्भात हांव कांयच स्वेरिंग इन इंडक्शन मोठे लीडर येणार. मोठे लीडर आता ती काय सांगू, कोण तरी येणार, नक्की करणार. स्वेरिंग इन आज सांगणार ते. 2024 के लिए किक ऑफ रहेगा क्या कार्यक्रमाला? पंतप्रधानांना आम्ही नमस्कार केला, त्यांचा आशीर्वाद घेतला आणि आम्ही आलो. हो, भारतीय जनता पार्टी गोवा में दोनों सीट MP के नॉर्थ और साउथ जिनके आएगी, उसके पहले पंचायत चुनाव भी हम जीतेंगे. हमें वी ऑलरेडी स्टार्टेड प्लानिंग ऑफ 2024 and before that local election of पंचायत 100% जीतेंगे. MGP को कैबिनेट भर देगा सर? ये मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है भाई साहब, ये तो मैं क्या. थैंक यू. William Rodriguez for Herald TV. State paid homage to the memory of former Defence Minister and former Chief Minister Manohar Parrikar on Thursday on his 3rd death anniversary. Caretaker Chief Minister Pramod Sawant, Utpal Parrikar and other BJP leaders and people were present to pay homage on the occasion. Homage paid to former Defence Minister Manohar Parrikar on his 3rd death anniversary. Parrikar will be remembered for infrastructure development, caretaker CM Pramod Sawant said. Parrikar held a high position but remained simple, State BJP President Sadanand Tanavade said. पर्रीकारांची पुण्यतिथी, दुसऱ्या पुण्यतिथीच्या निमित्तान तांकां श्रद्धांजली दिवपाक गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन
भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन हांव म्हज्या बरोबर आमचे सगळे आमदार, त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, त्याचबरोबर पर्रीकार हांचे पुराय फॅमिलीचे सगळे सदस्य आणि तांचे केले तशेंच हितचिंतक सरकारी अधिकारी सगळे श्रद्धांजली दिवपा खातीर हांगा आयिल्ले. सदोदीत मनोहर पर्रीकर हे गोंयच्या इतिहासात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा खातीर, कारण तेंच्यांनी राजकारणा भितर वचून क्लीन इमेज दवरून कशें राजकारण करपाक शकता हे तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा. आनी एखादें व्हडलें पोजिशन आसलें म्हणून सादें रावन सुद्दां तितलो रिस्पेक्ट मेळपाक शकता हो तेंच्या राहाणीमानान सुद्दां तेंच्यांनी दाखोवन दिलो. एक वेगळें व्यक्तिमत्व हें तेंच्यांनी आपलें ह्या राजकारणांत आसतना दवरलें. Story by William Rodriguez for Herald TV. Political leaders and fishermen's group approached Murmugaon Municipal Council Chief Officer in a bid to save the remaining houses from demolition. Leaders have planned to approach Land Survey Department to ask for some time to resurvey after one house measurement had error in the land survey plan. Political leaders and fishermen meets the Murmugaon Municipal Council Chief Officer over demolition of houses. Leaders demand more time to resurvey the area, claim that there is an error in the land survey. Locals plan to approach Land Survey Department. सरकार आता इतली वर्सां न्हिदलेलो आनी आमची पळय घरां जे एज पर CRA नोटिफिकेशन पयले फिशींग विलेज डिक्लेअर करपाक जाय आनी जो खारेवाडो पळय बे आसा आनी जी घरां पळय आसा ती एक फिशींग विलेज आसा. त्या भायर म्युनिसिपालिटीन रेजोल्युशन घेतलां आनी सांगलाय हे रेजोल्युशनाचेर की ही घरां फिशरमॅनाची आनी फिशींग विलेज आसा म्हणून. पूण एज पर दीस नोटिफिकेशन ह्या घरांक कोणाक हात लावपाक शकना आनी जो ऑर्डर्स पळयला ऑनरेबल कोर्टाचो तो एक मिसलेड कसो आसा. कित्याक दे हॅव टू टेक अकाउंट ऑफ द फिशींग विलेज आनी फिशींग विलेज क्लियरली म्हणटा की जे बी घरां फिशींग विलेजान आसा आनी जे रेग्युलायज करूं ना जे कायदे भायर बांदलेले आसा ते रेग्युलायज करचे म्हणून. This, as they rightfully said, it was as per the High Court order. But जेन्ना वो अफेक्टेड पार्टी आमचे कोण एक्टिविस्ट अशें आयले, when we studied the matter, we saw that there are certain discrepancies. Like हे घर which has been earmarked for demolition, the Land and Survey Department has said no, sorry, this is legal, ते मोडपाक जायना. तो अशें हे गरीब फिशरमॅन आसा ते आनीकूय घरां आसूंक शकता. So we have brought this point to the notice of the chief officer that give little bit time, because ashe ghara modli and then you come to know that there were similar discrepancies and illegal ghara modlili, well it will be the loss to the poor fishermen. Secondly, these houses have been there existing since time immemorial, from Portuguese time. Why we are telling is that the CRZ law was passed by the parliament in 1991 first time, and then as per the CRZ notification, there is one para 6D, 6 delta. तातूंत ते कितें म्हणटा, all the dwelling of the fishermen and other communities staying along the coast can be regularized if they were existing prior 1991. So ही घरां आसा since 70, 80, 100 years old. ही जी घरां आसली कित्याक ही घरां पोन्नी घरां, ओल्ड घरां, आनी जरी तर कितें पाकाडी कितें वाडयली वो कितेंय केलें जाल्यार हे भाशेन येवन बुलडोजर घेवन येवन डॅमोलिश करप हें टोटली रॉंग. कित्याक जरी तर ही घरां ह्या लोकांचे खारेवाडा आमी व्हडली जाल्या आनी आमी व्हडली जावन आयज पासून ह्या मनशांक ज्या हितून त्या घरान रावता तांकां आमी चोयल्या. आयज ह्या घरांनी फिशरमॅन रावता पूण हे लोकांक रॉंग इम्प्रेशन जालां अशें थिंगा फिशरमॅन रावना, बारीक घाटी लोक रावता आनी कोण रावता ना. रॉंग. हे जे फिशरमॅन ह्या घरांनी रावता आनी ही जी घरां हे फिशरमॅनांची पयलीं. It is Kiran Borkar for Herald TV. The Shigmo parade will be held in Panjim on 26th March from Kakulo Island to Azad Maidan, Panjim. Prizes of rupees 6.70 lakh will be awarded for the various Chitrarats, Rom Tamil, folk dances, individual fancy dress in junior and senior categories. The Shigmo parade will be held in Panjim on 26 March. 6.70 lakh rupees will be awarded. Competitions will be held for Chitrarath, Romtamel, folk dances and individual fancy dress. दिसता की पणजी शिगमोत्सव समिती हे 2 वर्सां मातशे कठीण परिस्थिती आशिल्ली कोविडाक लागून, पूण परतून एकदा
शिगमो 2022 हो परतो पणजेच्या लोकांक पूण पणजेचेच न्हय पूण ट्युरिस्ट लोकांक आनी बाकीचे भागांतल्या लोकांक हो शिगमो आमी हांगा हाडटा. आमचो मेन प्रोसेशन जें आसतलें तें 26 तारखेक आसतलें, 26 मार्च. ते जवळ जवळ 4 सुमार प्रोसेशन सुरू जातलें. पयली एक पुजा आसतली आनी पुजे मागीर नाल्ल फोडून ते प्रोसेशनाक चालू जातले आनी ते लोकनृत्य म्हण, रोमटामेळ म्हण, तशेंच चित्ररथ हे काही फ्लोट्स जे आसतले ते 10:30 9:30 ते 10 पर्यंत आमचो सोंपोवपाचो प्रयत्न आसतलो. आमी सगळी अरेंजमेंट केल्ली आसा, पुलिसे कडेन उलयल्ले आसा, आमकां आमदाराचें समर्थन आसा, तशेंच म्युन्सिपाल्टीचें समर्थन आसा. आतांच आमचे बाब रोहित मोन्सरात तांच्यांनीय सांगलां आनी म्हाका जाल्यार दिसता की ह्या वर्सा लोकांनी मोठ्या प्रमाणान येवन खरी गोंयची जी खरी संस्कृती आसा ती पळोवपाची संदी तांच्यांनी घेवची. आनी पणजे शिगमोत्सव समितीक मोठी उमेद आसा की इतलेच फाटले 34 वर्सां ज्या तरेन चलयलां तशेंच चलोवपाचें आश्वासन लोकांक आमी दिल्लें आसा. Story by William Rodriguez for Herald TV. Goa Governor P.S. Sridharan Pillai distributed the first packet of food to Donald Fernandez, founder of Street Providence, as part of the 100 packets to be given to homeless persons on Thursday. This is part of Raj Bhavan's program to provide fresh food to 100 persons per week. The food will be distributed by Street Providence. NGO Street Providence provides food to homeless persons at 6 centers in Goa. Governor P.S. Sridharan Pillai distributed the first packet of food to Donald Fernandez. Raj Bhavan will give fresh food to hundreds homeless persons per week. If funds permit, the food will be given to more people, the governor said. NGO Street Providence of Donald Fernandez provides food to homeless persons at 6 centers in Goa. This is also a step towards helping the poor people. We will go on with that, and I am soliciting the cordial relation by the press people and the public. And further, I hope within 1 year of my term, I will be able to visit all the villages, and I want to write a book on villages also. More than 400 villages are there. Already covered 100 villages yesterday also. So very beautiful villages, and people are also prepared to sacrifice for others. And in such a way, our Rajbhavan scheme, of course, first time in the history of our country, and we will be able to do that. This is also a food providing. Also now 100 food packets in a week. If fund is available, our Raj Bhavan, our secretary and others will try to increase it. And Story by Devendra Gaonkar for Herald TV. Goa, known for its cool sea breeze, was caught in a heat wave after 6 years. The mercury has risen menacingly from 37.2 degrees Celsius on Sunday to 37.8 degrees Celsius, nearly 6 degrees above normal. This has caused a lot of discomfort to people in the state. On Thursday, Dr. Shekhar Salkar spoke on things that one should keep in mind during the ongoing heat wave. Avoid going out in direct sun. Goa is caught in a heat wave after 6 years, says Dr. Salkar. Mercury's menacing rise from 37.2 degrees Celsius on Sunday to 37.8 degrees Celsius C, nearly 6 degrees above normal, continued to cause discomfort in the state. Goa is one of the places, म्हणजे coastal line, Maharashtra, even Gujarat, where soon heat wave चालू झाली ती, and we will have at least 5 to 6 degrees rise in temperature. ह्या वर्षा म्हणजे ह्या महिन्यात जर पोरूचे पहिले जाल्यार it was around 30 degrees बी आशिल्ले. आयज ते 37.5 बी जाला, म्हणजे 2 दिसा फाटी 37.7 जाले. So anything rise of around 4 to 5 degrees is considered as heat wave. आणि more than 7 degrees जर rise जाले जाल्यार it is a severe heat wave.
सो लोकांक हें कशें आतां काजीचो सिजन आसा, भायर वचपाचें, लोकांनी दनपारां बिनपारां काजी काडून थंय भोंवता सगळे. सो तांणी एक कॅर घेवपाक जाय, म्हणजे उदक पिवपाचें, मागीर इल्लें एक्स्ट्रा लिंबू घालून, इल्लेशें सॉल्ट घालून एक्स्ट्रा उदक, मागीर तकले आमी ओलें करून आमी पयलीं हे कशें दवरताले तशें दवरूंक जाय. म्हणजे दोज पीपल हू आर नॉट इनसायड वर्कींग, म्हणजे ते भायर काम करतात, तांच्या खातीर हें सामकें इम्पॉर्टंट आहा. जांचे कडेन एसी आहा, जांचे कडेन फॅन आहा, इट इज ओके, बट तांकां सुद्दां जाणटेल्यांक स्पेशली आनी भुरग्यांक गाडयेन एकटे सोडचें न्हय. दनपारचे बी थोडे जाता, भुरगीं मातशें बस भितर आपूण मातशें गाडी सामान घेवन येता, दॅट इज अ व्हेरी डेंजरस दीस. आनी जे थोडे आमचे जाणटेले हायपरटेन्शन ट्रिटमेंट आहा, तातूंत ऑलरेडी तुका सोडियम पोटेशियम डिप्लिशन जाता. तातूंत जर तुका थंय उदक आनी हें सारकें घेवंक ना जाल्यार तें आनी त्रास जावंक शकता. इम्पॉर्टंट. आनी दोज हू आर इन द मीड, म्हणजे अशें 12 ते 3च्या मदीं जे काम करतात, रस्त्यार बिस्त्यार खणपी विणपी, तांकां गवणें बिवणें, तांकां सामकें दे हॅव टू टेक मॅक्झिमम केअर. तांणी बरोबर एक उदकाची बाटली तांच्या आसूंकूच जाय, कंटिन्युअसली इल्लें उदक पिवपाचें, किंवा ORS म्हूण येता सोल्युशन, तें इलेक्ट्रोलायटचें सोल्युशन येता, तें तांणी हे करून एक बाटली 1 लिटरची करपाची, आनी मदीं मदीं दे कॅन हॅव अ सिप्स सो दॅट दे कीप देम हायड्रेटेड. आनी सैल कपडे घालपाचे, सामके टायट कपडे घालूंक जायना, मातशे लूज घालपाचे, कित्याक घाम मातसो एब्जॉर्ब जावपाक जाय. आनी पॉलिस्टर किंवा अशे सिंथेटीक कपडे बिपडे तसले जाता तितके एवॉयड करतात. तुमी पोस्टपोन करूं शकता की 12 करपाचें काम सपोज मागीर भायर 4 नंतर बी करूं शकता, जाल्यार इट वील बी ऑलवेज वेल. It's William Rodriguez for Herald TV. Goan hero Lakshmikant Katimani stood like a wall throughout the game to deny ATK Mohun Bagan the goals they needed to turn the tables on Hyderabad FC. Hyderabad progressed to their first Indian Super League final with a 3-2 aggregate win, despite losing 0-1 on Wednesday at Athletic Stadium, Bamboli. Hyderabad FC will clash against the Kerala Blasters in the finals at Fathoda in front of 18k plus visitors. Indian Super League final, Hyderabad FC versus Kerala Blasters on March 20th at 7:30 at Fathoda, Goa. Goan hero Lakshmikant Katimani stood like a wall throughout the game to deny ATK Mohun Bagan the goal they needed to overturn the tables as Hyderabad FC progressed to the first ISL finals with 3-2 aggregated win. Obviously, we are very, very happy about our season. It's historical, the second place in the regular season. Now to arrive to the final against, in my opinion, one team who has the best players in ISL, I think that today was a clear example that for me they were better than us today. But we defended with order, and now of course we are very happy because it's the first time that we arrive to the final, and not every day you arrive. In fact, in this moment, the important thing was to qualify. If we win or lose, okay, it's important, but in this moment the most important thing was to qualify for the final, and this is the reason that we are very happy because our team, especially our Indian players, they are very young, and for most of them is the first time that they will play this final. Always you have to do self-criticism, and I think that today ATK played better than us, and I think that was lucky for our team that they scored very late. Not very late, but late. Then with good organization, I think the Katimani that is doing is a great season, and we defend more or less with a lot of order, but with the ball practically nothing then. Or we improve in this area, or it's difficult to win one game, because if you only go to defend, it's difficult. But today is not a day to speak about bad things. Today is a day for celebrate the first time that we arrive to the final. No, I think that I have very good relationship with Ivan and very good relationship with Owen Coyle. Even with Juan, we spoke now at the end of the game. I think that now with people in the stands, and I think yellow people, because both teams are yellow, but I want that our fans, they have to try. I know that Manjapada, that Kerala has a lot of fans, but I want to tell to Hyderabad supporters that
would be very good if they can go to Fatorda on Sunday. It's Clinton D'Souza for Herald TV. And that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.